And a beautiful afternoon. Thank you so much for always keeping it TV47. My name is Linda Lela. It is time for Newsfeed as we take a look at the stories of the day. And today, the world marks the World Lion Day. On a day, the lion population has been reported to have declined. The African lion population currently stands at 20,000 from an initial population of 200,000 in the last century, according to International Union for Conservation of Nature. In Kenya, this animal has been used to represent patriotism on its coat of arms. Wildlife lovers have asked the world to ensure there is a ban on wildlife trade to ensure that animals are saved, particularly during this time of coronavirus. Let's take a look at that story. Tourism at coastal town of Malindi. Tourism investors have set up post-COVID-19 pandemic strategies to woo local tourists as international tourism is yet to resume. At La Malindina Hotel in Malindi, a post-COVID beachwear fashion show was organized and designers given a chance to showcase their unique beachwear products made from kitenge. La Malindina Resort Management says these are some of the strategies they have adopted to woo local tourists. We sat down with the management and wondered, why don't we do a show? Because people have been indoors for 5 good months. Why don't we just start a show about people going out, go out and explore and do everything. The resorts in Malindi are encouraging local tourists to visit Malindi as international market is yet to peak. They say charging affordable rates and giving offers have seen Kenyans visiting the different resorts. Tufanye domestic packaging ili tuvutie watalii kutoka nchi yetu ya Afrika Mashariki, Ethiopia, Sudan, Rwanda, Burundi. Watu kama hao wangependa kuja kujionea bahari, kuona fahari ya Kenya. Kwa hivyo ni bora sisi tujiandae na wawekezaji wajiandae to promote in the domestic market. Malindi tuko sawa, tumeweza kupunguza makali ya COVID-19. Kwa hivyo tunaomba watu wote waweze kuja Malindi kwa kuwa sasa tuko tayari. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya hii event, tuweze kuambia Kenya mzima, you are free to come down here, upumzike, utoe stress yote ya COVID-19 kwa nyumba. Come and relax. We are here to receive you. Malindi is so open and good. We are ready. COVID-19 containment measures such as wearing of face masks, washing hands and sanitizing are followed to ensure everybody is safe in the hotels. Some tourists exuded confidence in the reopening of the tourism sector, with some saying they feel much safer in the coastal counties than in their countries. In Italy, about this virus, but I would prefer to say Malindi, because Malindi is not a virus. In Italy, it's very dangerous. When you go in Italy, it's impossible to come back in Malindi. Because it's to come from Italy, and the Malindi, no wonder some people come from Italy with about the virus. But I'm staying in Malindi. This every year I go in Italy with about holiday. But this year I said no, I want to stay in Malindi because I like Malindi very much. Over 40% of hotels in Malindi have opened up, with others in the process of reopening. Mwangi Maina, TV47, Nairobi.
Moving on, NA Kenya Party leader Martha Karua is demanding accountability and transparency from the government on how COVID-19 funds have been spent during this pandemic. Karua has expressed her disappointment with how the government is running the country, especially during this pandemic. Karua also demanded for better treatment of health workers who are at the front line in the fight against the virus. Not going to preempt the negotiations that are going on in the Senate. I think this would be the wrong time to pick my preference. But remember, the Commission on Revenue Allocation had given its recommendation. I've already said that had the government operationalized Article 204, the what is it called? The Equalization Fund, which nobody is talking about and for which nobody has asked for accountability. The push and pull would not be there because the Equalization Fund directly targets the lack of infrastructure in the hitherto marginalized counties. So it is the fact that we are living as though the Constitution is not there that is bringing this push and pull. And also the lack of accountability at both the national and the county levels. Now, about the tours of CS Health, they appear to us from where I stand. He has targeted counties that are doing relatively well than others. That is why he reached Embu and did not go to Kirinyaga. Women leaders in Narok County have come out to thank the president for the appointment of Lydia Ntimama, the daughter to the late William Ole Ntimama. According to the women leaders, the appointment of Lydia as a member of the Agriculture Corporation is a boost to women leadership in the Maa community. Tunapiga vigelegele na tuko na shangwe kubwa sana. Kwa ajili tumefurahia jambo alifanya, alituchagulia viongozi, alichagulia sisi viongozi kwa hii nyumba ya Maa. Na amehakikisha ya kwamba hakuna, kama ni Kajiado tumepata viongozi, kama ni Narok County tumepata, inji yote ya Maa. Sasa tuko na raha kubwa sana. Wenzangu ambao wamepata hiyo appointment ni kwamba msitulet down, na ninajua kwamba nyinyi ni watu ambao wako na experience na mmekuwa exposed. Kwa hivyo ninajua mtaenda kutimiza agenda ya rais na mtakuwa nyuma ya rais, ili hii miaka 2 ionekane kama ni miaka 5. A campaign has been launched against mental health illness in Kilifi County following increased cases of stigma and discrimination among those affected. The one-week campaign, dubbed Difu Simo, a Giriama phrase meaning a breaking free, is a collaboration of Malindi District Cultural Association, MADCA, Kenya Medical Research Institute, Wellcome Trust, Documentary Institute of Eastern Africa, and funded by Wellcome Trust Public Engagement Fund. The organizers are using participatory approaches, including films and art in form of music, dance and poems, to create spaces for dialogue between traditional health practitioners and biomedical practitioners. Ongoza utafiti huo ulihusiana na watu wanaojiua ama watu wanaojitia kitanzi katika jamii yetu ya Kilifi. Tukagundua kwamba watu hawa ni wengi sana. Na tulipogundua hivi tukajaribu kuangalia rekodi zetu za hospitali ili kubaini ikiwa watu wanatafuta msaada kwa matatizo haya ya kiakili. Tukagundua kwamba hakuna mtu yote ambaye aliwahi kuja hospitali kusema nahisi kujiua ama ninasonona, ilhali watu wengi wanajiua. Hiyo ikatuambia kwamba watu wengi kwenye jamii wana haya matatizo lakini hawafiki hospitali kupata msaada na wanaishia kujiua. Na pia kwamba hakuna katika hospitali, hakuna kitengo ambacho kinawalaza hawa ambao wanaathiriwa na ugonjwa wa wenda wazimu. Ukiangalia katika pwani nzima, kitengo ambacho kinalaza hawa wagonjwa ni Portris. And a section of youth leaders in Nyeri County have come out to criticize both elected and appointed leaders in national government for neglecting to mentor the youth, assume leadership role in their future. Hapa Nyeri sisi hatuna youth hata mmoja amechaguliwa ama ameappointiwa na serikali ya Kenya kushikilia wadhifa wote ule.
na tunauliza aje kama ukweli tulitoka wadogo kwa wakubwa kupiga kula na tukasema ni kumera, na saa hii hakuna mwenye tumeona amechaguliwa katika area yetu. Fortunate that our leaders in Mount Kenya, they are actually in supremacy battles, whereas the rest of the country, the other leaders are actually laying foundations and platforms for the young people. At various parts of the country, people in the government lobbying for their people to be included in the government. But in our area, Nyeri, we have not seen many youth being given opportunity. We still have quite a lot of young qualified youth leaders, and I think this is quite a failure on the Nyeri leadership, so to speak, and maybe apologize to whoever I may offend in that, but for sure we need to see a bit of more aggressive lobbying when it comes to getting these appointments. Moving on, political leaders and business people from Kakamega County are complaining against the demolition of stores by the county government. They say the decision is ill-fated since no alternative was provided by the county government. Speaking while touring the area, Kakamega Senators Cleophas Malala and Lugari Member of Parliament Ayub Savula protested the move by the county government and promised the traders to move to court to find a permanent solution. Kutokea wakati nimefika hii, niko na miaka 75, sijaona maisha kama hii. Maisha imekuwa ngumu. Wale tunapatia makorokoro ndio imepomolewa, tulikuwa tunaweka makaa, tunaweka maragwe, kila kitu. Uwezi bomoa mahali na hujakuwa na alternative ya kupatia watu wengine. Kama vijana wanalia, watu wanalia. Vijana watakuwa wezi kwa hii kaunti, vijana watakuwa wezi. Vijana watakuwa wezi. Wataibia hata wamama, wataibia hata wamama. Tafadhalini mtukumbuke, mtusaidie. Tunaambia MCA huyu atengeneze list ya wale waathirika wote. Wote huko juu na ile hospitali. Jumatatu kesho tunawakili, tunapeleka kesi kotini. Government ilipe hawa mama wote. Hata huyo kijana alipotea mnatenga raha yangu. Mimi nawaambia wananchi wa Kakamega tukae imara, tusiogopeshwe. Kama amutabadilisha hiyo mwenendo yenu, my friend, mutaondoka. I want to tell Oparanya ya kwamba kama wewe ni mwanaume, jaribu kuja ubomoe zile manyumba za jua kali. It's now time that we take a short break. We'll be right back with more news, so don't you go anywhere.
thank you so much for choosing to stay with us. Newsfeed is back, and as we proceed, Trans Nzoia County Women Representative Janet Nangabo has advised politicians against the politicization of the revenue allocation debate, which has seen senators fail to reach an agreement. Meanwhile, leaders in the Trans Nzoia County have been faulted for failing to find a lasting solution to the flooding menace within Kwanza constituency. Boniface Baraza reports. Trans Nzoia Woman Representative Janet Nangabo has advised politicians against politicization of the revenue allocation debate, which has seen senators fail to reach an agreement. Viongozi katika Senate, hatutaki kuona kwamba badala ya kushikamana wakuwe kitu kimoja kupigania haki ya wananchi waliowatuma, watu wamebadilisha maneno, sasa imekuwa ni siasa. Lakini wale wanatumika vibaya kuja kuleta siasa katika mkawaji wa gao wa serikali, sisi hatutakubali. Ni vizuri hii mgao yenye ilikuwa imewekwa ya one vote, one man, one shilling. Hiyo ni mgao sawa kabisa, kwa sababu wana Trans Nzoia kama county tunaenda kufaidika. Baada ya kupewa 45%, waacha nao serikali ifikirie watu wa North Eastern kama hawajapata ile mgao wenye hao walikuwa natarajia. Serikali iangalie equalization account, ikuje compensate hawa, iwapatie pesa zenye wanatarajia. The stalemate has affected the running of the government agencies, with county governments finding it hard to pay salaries or to staff owing to lack of cash flow. Meanwhile, Kennedy Ndovate, who is an author, has said there is need by the Trans Nzoia County leadership to craft a lasting solution to the menace which has been affecting locals of Namanjalala during the rainy season. Mafuriko. Nafikiri aibu kubwa duniani ni kulia kila mwaka kwamba watu wanaumia, watu mwaka huu wamehama katika nyumba zao. Jenga mabwawa ya kushikilia maji ili maji haya yasilete athari. Maji ni mazuri, yanaweza kutumika wakati wa kiangazi. Kwa hivyo kuyaona yakipita kila siku hailitakuwa jambo zuri. Residents of Namanjalala, Sabwani and Maliki villages have always been forced to seek shelter whenever their houses are submerged in water. And Ndovate has also called on the locals to observe health regulations on containing COVID-19 spread. Uhakikishe kila unapoenda na wote ambao unakutana nao umevaa barakoa. Ni ya kuzuia tu, lakini si kinga. Kinga ni kutunza afya yako. Unapokohoa, jaribu kukohoa ama kupiga chafya kwenye kiwiko cha mkono. Msisalimiane hata kama umekutana na ndugu yako ambaye hamjaonana miaka mingi. Usipeleke mkono kusalimiana, kwa sababu ukishika mkono huo huwezi jua virusi hivyo vimekuja vipi. Boniface Barasa, TV47, Kwanza Sub-County, Trans Nzoia County. All right, now bulldozers are still clearing rubble in Beirut's port 6 days after a massive explosion triggered by a stock of ammonia